now we move on to the next topic. This is the role played by set of measures. A set of measures. So it's very important part of this measure theory, and okay, so it's most powerful one. Okay. So okay, now we start with the elementary discussion about the role played by a set of measures. Right? Suppose a set E is measurable. As usual, only X, A, mu is the measure space, right? Suppose we have a measurable sets E such that whose measure is 0. Then what about this characteristic function value? So characteristic function as usual 1 when X in E, 0 if X is not E. Okay. If E is empty set, then its measure is 0. So not only for empty set, we write E is non-empty measurable set, right? Whose measure is 0. Okay, assume that E is non-empty. If it is named empty set, all the discussions are trivial, right? All the following discussion. Okay, but now what about the integral value of this function? Characteristic function E. This is nothing but measure of E is 0. Right? Measure of E, that is 0. So integration of a characteristic function, the integral of a characteristic function defined over characteristic function on a set of measures 0. Zero is 0. Okay. Okay. Function. This characteristic function is not identically 0, right? Because E is non-empty set. Okay. For at least one point X, characteristic function value is 1. So this is not identically 0. There is a X in E such that its value is 1. So this function is non-zero function, but whose integral value is 0. Because the measure of the set on which the characteristic function defined is 0. Okay. Second thing, we take a simple function, right? Yes, which is alpha I by E. Okay. For the time being, we write S is non-negative, EI are measurable. Right? We consider this mathematical form says that S is non-negative simple measurable function. Okay, this is non-negative because all the values are non-negative. Okay, it has only finitely many alpha 1, alpha 2, alpha n. Only the values of S are finitely many, so it is simple function. Okay. And it is written as a linear combination of characteristic function over okay, sets of measure 0. So the function is measurable. Okay, S is measurable if only each EA is measurable. So okay, all the three attitudes can be okay written mathematically in this form. Summation I from 1 to n. This is finitely many sum. Alpha is a value of S. EA is the inverse image of alpha under S. Each EA is measurable. Alpha is a non-negative, so this is non-negative simple measurable function. Okay, now what is an integral? By the definition, the integration of S is summation alpha I in measure of E. Okay. Here, if any one of alpha is 0. ஏதாவது ஆல்ஃபா 0 இருந்தால் அந்த டேர்ம் 0 ஆகிடும் இல்லையா? இதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. அந்த ஆல்ஃபாய்க்கு கரஸ்பாண்டிங் மெஷர் 0வோ இன்ஃபினிட்டி எனக்கு தெரியாது. அந்த கரஸ்பாண்டிங் டேர்ம் 0 ஆகிடும், ரைட்? ஓகே. ஸோ அதனால இங்கே நான் என்ன அசியூம் பண்ணலாம்னா ஆல் த ஐஸ் ஆர் பாசிட்டிவ், ரைட்? எஸ் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ எடுக்கும்போது 0 வேல்யூ எடுத்ததுன்னா அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் டேர்ம் இங்கே 0 ஆகிடும்.
Okay, the corresponding term will be 0. Term is 0, right? 0 in the sum. So therefore we can assume that we only assume only positive values and the corresponding, okay, measure E, measure of E. Okay, அது மட்டும் தான் பார்க்கணும் இல்லையா? இப்போ நான் என்ன அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன், ஆல்ஃபா ஐ ஆல் ஆர் பாசிட்டிவ், ஓகே, மியூ ஆஃப் இஐ, okay, some number, okay, if all are finite then integral value finite, right? இப்போ suppose இப்போ எல்லா ஆல்ஃபா ஐயும் positive, suppose integral of s is 0, then what happens? By the definition, summation I from 1 to n alpha I mu of ei 0 அப்படிதான் அர்த்தம் இல்லையா? ஓகே, ஒரு சிம்பிள் ஃபங்க்ஷனோட இன்டகிரேஷன் 0ன்னு அஸ்யூம் பண்ணிட்டா என்ன நடக்கும்னு பார்க்கணும். அப்போ அந்த டெஃபினேஷன் படி ஆல்ஃபா ஐ மியூ ஏ 0, இங்கே எந்த டேர்மும் 0 கிடையாது, ஏன்னா இந்த ஆல்ஃபா எல்லாமே பாசிட்டிவ், இது நான் நெகட்டிவ். அப்போ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே நான் நெகட்டிவ் டேர்ம்ஸ், 0வா இருக்குமான்னு தெரியும், ரைட்? ஆல்ஃபா ஐ மெஷர் ஆஃப் இஐ, ஓகே, எல்லாமே 0 ஃபார் ஆல் ஐ. ஏன்னா ஒரு சம் 0, சம்மில் இருக்க எல்லா டேர்ம்ஸும் நான் நெகட்டிவ், இந்த சம்மேஷன் 0 இருந்தால் ஒவ்வொரு டேர்மும் 0. இப்போ ஆல்ஃபா இஸ் 0 நான் 0 இல்லையா, பாசிட்டிவ், சின்ஸ் ஆல்ஃபா இஸ் ஆர் நான் 0, ஸோ மியூ இஏ நான் 0. ஓகே ஓகே, இங்கே நாம் என்ன அஸ்யூம் பண்ணியிருக்கிறோம், ஆல்ஃபா ஐ நான் 0ன்னு அஸ்யூம், பாசிட்டிவ்னு அஸ்யூம் பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே, இப்போ ஒரு சிம்பிள் ஃபங்க்ஷனோட இன்டகிரல் 0வா இருந்தால், ரைட், என்ன ஃபேக்ட் இங்கே இருக்குது, இந்த செட்டோட யூனியன் எல்லாம் எடுத்துக்கங்க. E is the union of E. What is the measure of E? E's are mutually disjoint, so summation this mu I is, each mu I is 0, so mu of E is 0. Then E தான் ஈல இருக்க எலமெண்ட் எல்லாமே எப்படி இருக்கும், ஈல ஒரு எலமெண்ட் இருந்தா, ரைட், ஈல ஒரு எலமெண்ட் இருக்குதுன்னா அது கரஸ்பாண்டிங் எஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி இருக்கும், ஆல்ஃபா 1 ஆல்ஃபா 2 ஆல்ஃபா இன் ஏதாவது ஒரு நம்பர், இது எல்லாமே பாசிட்டிவ் நம்பர். ஓகே, திஸ் இஸ் நான் 0, அதோட மெஷர் 0. ஓகே, இங்க என்ன டிஸ்கஷன் பண்ணியிருக்கோம்னா, இஃப் மெஷர் ஆஃப் அ சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன், இன்டகிரேஷன் ஆஃப் அ சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன் இஸ் 0 implies, okay, measure of set of all, measure of this set of all x in capital X, the s of x not 0, has measure 0, right? இதுதான் முக்கியமான ஃபேக்ட். Conversely, suppose இதான் இப்போ ஆல்ஃபாய்க்கு கரஸ்பாண்டிங் மியூ ஆஃப் ஏ எல்லாம் 0 வருதா, ரைட்? இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் 0 ஆகிடும், இன்டெக்ரல் வேல்யூ 0. So if set E has measure 0, then the other way also true. So here we have proved the result that integral of a non-negative function is 0 if and only if the set on which S has non-zero value has measure 0. Right? So the integral of simple function, simple measurable functions, is 0 if and only if the set of points of x at which s of x is non-zero, set of points x, s of x non-zero, has measure 0. Okay, s of x இந்த இடத்துல இதான் ரிசல்ட், ரைட்?
the main point என்ன அப்படின்னாங்க set of all points at which s of x non-zero. இந்த செட்டோட மெஷர் ஜீரோவாக இருந்தால் உடனே இமீடியட்டாக என்ன கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம், integration of this simple function is 0, right? So இந்த செட் இப்போ இந்த செட்டுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்க போகிறேன், ரைட்? இந்த சிச்சுவேஷனில் எஸ்ஸுக்கு என்ன பேர் கொடுக்க போகிறோன்னா s is equal to 0, right? Almost everywhere அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரைட்? என்ன அர்த்தம், s of x வந்து ஜீரோவாக இருந்தால் அதை நான் தொந்தரவு பண்ணல விட்டுறேன். எப்பப்பெல்லாம் நான் ஜீரோ இருக்குதோ அந்த பாயிண்ட்ஸை கலெக்ட் பண்ணி அதோட மெஷர் ஜீரோவாக இருந்தால் இதுக்கு பேர் என்ன, இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் ஜீரோ ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிவேர். இதை நம்ம ஜென்ரலைஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எப்போ ஃபங்க்ஷன் எஸ் வந்து நான் ஜீரோ தான், பட் இன்டெக்ரல் வேல்யூ ஜீரோ, ரைட்? இந்த ரிசல்ட் எப்படியும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ரிசல்ட் இஃப் s is a non-zero simple function, okay, non-zero simple function, not identically zero, such that and integral s d mu 0, then we say that, okay, we conclude that s equal to 0 almost everywhere, right? Is non-zero or 0 under the factor, right? அந்த அசம்ஷன் தேவையில்லை. இந்த ரிசல்ட் நான் என்ன எழுதுறேன், இந்த ரிசல்ட் வந்து இஃப் s is non-negative function, s is a non-negative function தான், non-negative measurable function, simple measurable function such that integral over x s d mu 0, then என்ன கன்க்ளூஷன் அங்க, set of all x such that s of x non zero, s of x எப்பலாம் நான் ஜீரோ அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன், அதோட மெஷர் ஜீரோவாக இருந்தால் s is 0 almost everywhere, s equal to 0 almost everywhere, okay? இதுதான் ரிசல்ட். பட் இப்போ இந்த ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிவேருக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்டாக ஒரு ஜென்ரல் டெஃபினேஷன் கொடுக்கணும், ரைட்? இட்ஸ் a definition. For writing the definition, we write some, we take a property, most general definition, right? Let's x be a non-empty set, and okay, we take a property, p be a property defined, be a property defined for each point of x. So the property is defined for each point of x, and the property true or இல்லையா அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் நாங்க ஒரு செட் ஃபார்ம் பண்ணுவோம், ரைட்? Set defined whether it is true or not, right? For example, continuity is a property defined on each point, whether it is the function is continuous or not, that is different. Okay, a property on x, we write simply p be a property, then whether it is true on x or that is different, right? We say that. Now we write the definition. Okay, x be non-empty set, it's a measure space set, not in. Let's x a mu be a measure space. We say that p is true almost everywhere on x, right? That's p, property p is true almost everywhere on x. Okay, p is true on x means what? Okay, we say that why right on x, which means what? If okay, p is true okay at each point, for each point of x, for each
x in capital X. That means we say that P is true on X, right? But it's a mostly this is example continuity on R. For example, okay, I take a function, following function, define f of x equal to x square. Okay, it's a function from R to R unit, and we say that f is continuous on R. Okay, எப்போ நம்ம ஒரு function continuous on R னு சொல்லுவீங்க. Okay, the continuity is a property at a point. So this is continuous at each x. At each x in R. The whole set la continuous now. Yeah. So for example, I define second example. Right. Suppose a function, okay, from 0, 1 to R. The function ரொம்ப critical define பண்றேன்னு வெச்சுக்கோங்க. Right. The function எப்படி define பண்ண போறோம்னா, okay, எப்படி define பண்றேன்னா, suppose 0, 1 எடுத்துக்கிறேன், right? 1/2, 1/4, 1/8 அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? இது 1/n. இப்போ f of x எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா, ரைட், 1/n அப்படி எடுத்துக்கிறேன். இது 1/n + 1, இது 1/n. ஜென்ரல் எழுத போகிறேன் மெத்தட், ரைட்? இந்த பாயிண்ட் 1/n, 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 sorry, 1/n + 1, 1/n + 1, right? The point A, the point B. Okay, this is parabola தான் எடுக்க போறேன், but anyway, the idea is this. இந்த parabola இருக்கு இல்லையா, last example, அது எப்படி இருக்கும்னா இப்படி இருக்கும். Parabolic part. இப்போ இந்த parabola இந்த பாயிண்ட் என்ன, 1/n க்கு கரஸ்பாண்டிங்கா அதுல இருக்கிற பாயிண்ட் என்னன்னா 1/n, 1/n ஸ்கொயர். ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்னன்னா 1/n + 1, 1/n + 1 ஸ்கொயர். இதுதான் போகுது, ரைட்? இந்த bent line na parabola la, but now I am going to connect the line joining these two points, right? Clear? So the line joining these two points is y minus, so or something that some okay, it's a straight line joining this, okay? Now I will do alpha, okay. அதான் என்னோட ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, பேரபோலாவாக இருக்கக்கூடாது. பேரபோலாவுக்கு கார்டு மாதிரி இருக்கும், கார்டு ஜாயினிங் பேரபோலாஸ், ரைட்? ஸோ அப்போ இந்த பாயிண்ட் லைன் ஜாயின் பண்ணணும், ரைட்? அடுத்து 1/n + 2 அதுக்கு லைன் ஜாயின், ரைட்? இப்படி இருக்கும், இப்படி போகும், அடுத்து இப்படி போகும், இப்படி போகும். அப்போது இந்த பேரபோலா இருக்கு இல்லையா, அதில் கார்டு ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி கேனாட் ரைட். ஓகே, அதை நான் டிஃபைன் பண்ணி காட்டுறேன். ஆல்மோஸ்ட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஐ டேக், ஓகே, ஸோ லைன், right? Go to point, line join, go to point, line join, go to point, line join, right? Zoom பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா piece of lines are good.
ரைட் இந்த பாயிண்ட்ல இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு லைன் ரைட் இப்படி போகணும் ரைட் ஒவ்வொரு தடவை என்ன ஆகுது ஸ்லோப் வந்து குறைஞ்சிட்டே வரும் அந்த லைன் செக்மெண்ட்டுக்கு இடையில இப்படி போகும் ரைட் இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த பாயிண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதுதான் ஓகே இந்த லைன் வந்து 1ல கொண்டு போய் முடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இதுதான் 1 ரைட் இந்த பாயிண்ட் 1 இந்த பாயிண்ட் வந்து 1/2ன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பாயிண்ட் வந்து 1/4 1/8 இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் 1/16 ரைட் இல்லையா அப்போ இந்த இது எப்படி இருக்குதுன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 1/2 தவிர மற்ற எல்லா பாயிண்ட்லையும் இது லீனியர் அந்த பாயிண்ட்ல மட்டும் இட்ஸ் நாட் அ டிஃபரன்ஷியல் ரைட் இந்த லைன் ஜாயினிங் அந்த தான் ஃபங்க்ஷனாக டிஃபைன் பண்ணணும் ரைட் y minus 1/n plus 1 square by 1/n minus 1/n plus 1 square 1/n square equal to x minus 1/n plus 1 by 1/n minus 1/n plus 1 equation right இது y னா ஒரு சைடு இது வந்து y equal to some mx plus c அந்த ஃபார்மட் மாதிரி this a line joining cross multiply பண்ணிக்கங்க ஓகே அதான் இங்க எழுத வேண்டியது ஓகே ஸோ அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு கொண்டு வரணும் ஸோ ஈக்குவல் டு mx plus c when x lies between 1/n plus 1 less than or equal to x less than 1/n where m and c are obtained from this equation, right? M and c are okay determined from this found from the equation, but anyway you have a piecewise okay piecewise curve this is. So this function f is you check the differentiability of f, right? Differentiation is defined on each point. You can verify the differentiation at each point. Okay, so f is differentiable at okay x such that 1/n plus 1 less than x less than 1/x 1/n, but f is not differentiable at 1/n for any n. Okay, in the example, right? Upon the properties in the definition satisfied. Okay, f is general f is not differentiable. F is differentiable on 0, 1 எழுத முடியாது, right? 1 லனா ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை. Okay, 0 differentiable on 1 எழுதணும். Okay, 0, 1 எழுத முடியாது. This is not true. This statement is not true. Okay, the statement என்னால் எழுத முடியுமானா no. Okay, not true. Statement is not true, but it is true. Okay, almost everywhere அப்படின்னு சொல்றேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இது ட்ரூ இல்லையோ அதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன், ரைட்? அதோட மெஷர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. அப்போ ஐம் கலெக்டிங் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் in 0, 1 okay E such that f is not differentiable at x. அப்போ the property is என்ன differentiability property f property defined அப்படிங்க. இந்த ஈங்கிற செட் என்ன இங்க 1/n n from 1 to 3 etc. இந்த செட்டோட மெஷர் என்ன? Lebesgue measure of this set is countable, so Lebesgue measure of countables at 0. So okay, அப்போ இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் இந்த இன்டெகிரல் சொன்ன மாதிரி தான் f is s equal to 0 almost everywhere என்ன அர்த்தம்? Recall the fact that s equal to 0 almost everywhere என்ன அர்த்தம்? ஒரு x எடுக்கிறேன், அதுல s of x 0 அப்படி இருந்தா for all x if s of x equal to 0 then we say that s equal to 0 on x. இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிவேர்ங்கிறது எப்படி எடுக்கிறேன்?
எந்த பாயிண்ட்ல அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நாட் ட்ரூவோ, ரைட், அதெல்லாம் எடுத்துக்கிறேன். அதோட மெஷர் 0 வரணும். அப்படி வந்தால் s = 0 ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிவேர். ஓகே, இங்கே எந்த பாயிண்ட்ல f இஸ் நாட் டிஃபரன்ஷியபிள், இதோட மெஷர் 0. ஸோ இதுலேருந்து என்ன எழுதுறேன்னா f இஸ் டிஃபரன்ஷியபிள் தான் எழுதுறேன் ஆன் 0,1, ரைட், ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிவேர். அந்த ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிவேர்னு எழுதுற சென்டென்ஸ்க்கு என்ன அர்த்தம்? f வந்து எல்லாத்துலேயும் டிஃபரன்ஷியபிள் கிடையாது, கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸில் டிஃபரன்ஷியபிள் இல்லை, எந்தெந்த பாயிண்ட்லாம் டிஃபரன்ஷியபிள் இல்லையோ அதோட மெஷர் 0 வரும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, இதுதான் இப்போ ப்ராப்பர்ட்டி டெஃபினிஷன். ஓகே, a property P on, okay, is true, okay, on X, almost everywhere on X, almost everywhere on X. Okay, we say that. இப்படி நாம சொல்றோம்னா என்ன அர்த்தம்? We say that we say that a property is true almost every if. எப்போ எல்லா ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிவேர்னு எழுதுறதுக்கு என்ன அர்த்தம்? எல்லா பாயிண்ட்லையும் இல்லை, கொஞ்சம் பாயிண்ட்ல இல்லாமல் இருக்கலாம், பட் இல்லாத பாயிண்ட்ஸில் இதோட மெஷர் 0, ரைட். அப்போது ஒரு செட் நான் இருக்கிறேன், என்ன எது கலெக்ட் செட் ஆஃப் ஆல் பாயிண்ட்ஸ், ஓகே, அட் விச் P இஸ் நாட் ட்ரூ அட் X. ஓகே, இதோட மெஷர் 0வா இருந்தால் we say that it is almost everywhere, ரைட். ஏன் அப்படின்னா இப்போ 0 ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன், இதோட இன்டெக்ரல் 0, ரைட். இதோட இதுதான் அந்த டெஃபினேஷன். இந்த ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிவேர் அப்படின்னு எழுதுறதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது? ஒரு செட்டு, அதில் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரூ இல்லை, அந்த செட்டு மெஷரபிளாக இருந்தால் தான் அதோட மெஷர் கால்குலேட் பண்ண முடியும், ரைட். சரிதானா? அப்போ இதுக்கு பின்னாடியே ஒரு செட்டோட மெஷர், ரைட். இந்த மெஷர் ஸ்பேஸில் மட்டும்தான் அந்த இது எழுத முடியுதுன்னா அந்த மெஷர் கொண்டு வரணும்ல மியூ ஆஃப் ஃபேஸ். ஓகே, இப்போ நிறைய எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம், நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது இந்த ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிவேர் கான்செப்ட். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் முன்னாடி இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டோம், இந்த எக்ஸாம்பிள்ல இருந்தால் நான் எழுதுறேன். அடுத்த எக்ஸாம்பிள் டிரிச்லெட் டிஸ்கன்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன். டிஸ்கன்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறேன். ஆக்சுவல் ஃபங்க்ஷன் f from 0,1 to r, right, such that f of x equal to 0 if x is rational, 1 otherwise if x is set, okay, irrational is in 0,1. Okay, okay, now we write the other. This is 1, this is 0, right. Now at some points, at some x, f of x 0, at some x f of x non-zero, right. எந்த மாதிரி xல 0, எந்த மாதிரி xல non-zero. எந்த மாதிரி xல non-zero இருக்குது, I am going to collect all x such that f of x non-zero. இந்த செட் என்ன? I am taking e, this is e. இந்த ஃபங்க்ஷனை பொறுத்தவரைக்கும் ஈங்கிறது என்ன? எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் f of x non-zero. So q intersection 0. Set of all rationals in 0,1. The set e is countable இல்லையா? இதோட மெஷர் 0, right. The f of x அப்படிங்கிறது ப்ராப்பர்ட்டி, right, at x. இப்போ f equal to 0, this is identically 0 on 0,1 சொல்ல முடியுமா? அப்படின்னா முடியாது, ஏன்னா there are points at which f of x non-zero, but அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதோட மெஷர் Lebesgue measure 0. So this is identically 0 almost everywhere, right. F is 0
almost everywhere. On 0,1. F is 0 on 0,1 completely 0. At every point f of x value is 0. Okay, so I use two words almost everywhere. So means okay, it has separate meaning from the okay sentence that f is identically 0. So this is okay completely different from the function is identically 0 on 0,1 means at every point of x in 0,1 f of x value is 0. Okay, which is 0 almost everywhere means what? Okay, we collect all the points at which f of x non-zero. So there are points okay for which f of x value non-zero, but that collection has measure 0. Such a situation in this situation we write that f is 0 almost everywhere. Okay, f is differentiable almost everywhere. Or example, okay. So and the differentiability check பண்றது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட டிராயிங்லயே வரைஞ்சு காட்டிதான் பட் okay 0 1 2 3 and so on, right? Now I'm going to draw the graph. The point வந்து 1,1 அங்க இருந்து 0. இது எங்க போய் பீக் பாயிண்ட் இருக்கோ அந்த பாயிண்ட் 3,1 அடுத்து 4 க்கு அப்புறம் இப்படி போயிட்டே இருக்கு. லெஃப்ட் சைடு அதே மாதிரி போகுது. Just is okay carrying -1. இந்த பாயிண்ட் என்னன்னா -1,1 1,1 3,1 5,1. This point is 4,0 2,0 0,0. Okay, this is a periodic function, right? So piecewise linear. The f on the defined in this way, right? This way. The graph of f is this one. So f is differentiable at non-integers. F is not differentiable at integers. But integers has measure 0 according to the Lebesgue countermeasure. Lebesgue measure. So f is differentiable almost everywhere on all. Okay. Clear? Okay, f is differentiable almost everywhere on x. Okay, and also we discussed the results in the first. If s is okay, if integral is 0 for a non-negative, for s greater than or equal to 0, then s equal to 0 almost everywhere, right, over x. This proof already பார்த்துட்டோம் இல்லையா? என்ன பண்ணோம்? We collect all points at which s of x non-zero. இதுதான் நான் e எடுத்துக்க போறேன். ப்ரூஃப் என்பது வேற ஸ்டைல், ரைட்? இந்த செட்டோட மெஷர் 0ன்னு சொல்லணும். அப்பதான் இந்த almost everywhere on x, right? Let alpha 1 alpha 2 alpha n function non-negative be the positive values of s. Then let EA equal to the inverse image set of all x such that s of x equal to alpha I from 1 to 3 etc. Right? The list of positive values, right? Then what is E is okay because the s alpha is non-zero positive. This is non-zero. So EA is a subset of E because E is a set of all points at which s of x value non-zero. In the alpha specific alpha is the subset, right? If x வந்து E ல எடுக்கிறேன் s of x non-zero அப்படினா s of x ஏதாவது ஒரு alpha இதா இருக்கும் equal to alpha I for some I for some j alpha j implies x belongs to ej. அப்போ E ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்தா ஏதாவது ஒரு ej ல இருக்கு. அதனால E equal to union ej j from 1 to n.
clearly E's are disjoint, right? E's are disjoint. If S is measurable, E's are measurable. So what is the measure of E? We are going to calculate measure of E, right? Right? If measure of E is 0 to prove pannom, but suppose it is positive. Suppose measure of E is positive, then what happens? Measure of E is nothing but the sum of measure of E, J from 1 to N. This is positive. The terms are non-negative terms. Right? The sum 1 is at least one set of measure non-zero. So measure of Ek non-zero for some k. ஏதாவது ஒரு செட்டுக்கு ஈகேக்கு மெஷர் நான்-ஜீரோ மட்டும் இல்லை, பாசிட்டிவ். ரைட்? இப்போ இன்டெக்ரல் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுங்க. எஸ் டி மியூ பை த டெஃபினிஷன் சம்மேஷன் I from 1 to n alpha I measure of EI plus suppose zero value ஏதாவது இருந்தா, ரைட், எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜீரோ வேல்யூ? E complement is a set of all points at which S of x has value 0. We know this. E S of x non-zero. E complement is 0. Right? This empty set is the measure 0. In the set, but the value 0, the term 0. We will calculate. But anyway, this is summation I from 1 to n. Alpha I measure of E. Right? This is kth term. எந்த டேர்ம் 0 இருக்கலாம், நான் 0 இருக்கலாம், அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. இங்க kth டேர்ம் இருக்கு இல்லையா, அதோட கரஸ்பாண்டிங் மெஷர் பாசிட்டிவ் அண்ட் கரஸ்பாண்டிங் ஆல்பா கே பாசிட்டிவ். அதனால இது பாசிட்டிவ் பிகாஸ் மெஷர் ஆஃப் EK பாசிட்டிவ் அண்ட் ஆல்பா கே பாசிட்டிவ். அப்போ ஆல்பா கே டைம்ஸ் மியூ ஆஃப் கே பாசிட்டிவ், E ஆஃப் கே பாசிட்டிவ், மெஷர் ஆஃப் EK. அப்போ இதுல ஒரு டேர்ம் பாசிட்டிவா இருக்கிறதுனால அந்த சம்மே பாசிட்டிவ். ரைட்? ஏன்னா மற்ற டேர்ம்ஸ் எல்லாமே நான் நெகட்டிவ். நெகட்டிவா இருந்தா அப்புறம் காம்பன்சேட் பண்ணி 0 வரலாம். இங்க அந்த பிரச்சனையே கிடையாது. எல்லா டேர்ம்ஸும் நான் நெகட்டிவ். அட்லீஸ்ட் ஒரு டேர்ம் பாசிட்டிவா இருந்தா சம் பாசிட்டிவ், which is a contradiction. இல்லையா? எது கான்ட்ரடிக்ஷன்? இது ஏதாவது இந்த செட்டோட மெஷர் பாசிட்டிவா இருக்காது. therefore measure of E is 0. ங்கிறது என்ன? measure of set of all x such that S of x is non-zero, has measure 0. The set would measure 0, right? Measure of the set is 0. So S equal to 0 almost everywhere on x. Okay, S equal to 0 on x S equal to 0 almost everywhere on x பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லையா? அதை இந்த இடத்துல டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணி காமிச்சிட்டு இந்த கிளாஸ் முடிச்சிடும். S equal to 0 on x என்ன அர்த்தம்? S of x value is 0 for all x in capital X அர்த்தம். அதோட முடிஞ்சது. S equal to 0 almost everywhere on x அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்? இந்த ப்ராப்பர்ட்டி டைரக்டா கிடைக்காது, எல்லா எக்ஸ்லையும் ட்ரூ இல்லை, இருந்தாலும் ஒன்றும் இல்லை. ரைட்? ஓகே, செட் ஐ எம் என்ன பண்ணுறேன்? ஐ எம் கலெக்டிங் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் விச் த ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட். ரைட்? இந்த செட்டோட மெஷர் 0. Right? This property implies this. ஏன்னா suppose f is a zero function எடுத்துக்கிறேன், அல்லது ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறேன், அது ஓகே, so f of x equal to okay, f of x equal to for example some polynomial like take x cube, right? f from R to R தான் எடுத்துக்கிறேன். Right? நான் இங்க என்ன எழுத முடியும்னா f is continuous almost everywhere on x on R னு எழுதலாமா கூடாதா அப்படினு தான் கேள்வி. இத அன்மியூட் பண்ணி பதில் சொல்லுங்க. என்ன எழுதி இருக்கறேன்? f of x equal to x cube ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் f from R to R, right? So f is continuous almost everywhere on x அப்படினு எழுதலாமா கூடாதா? இன்னொன்னு என்ன எழுத முடியும்? f is differentiable almost everywhere on x. இது ட்ரூவா இல்லையா அப்படினு சொல்லணும். இந்த ஸ்டேட்மென்ட் கரெக்ட்டா? பேர் சொல்லி சொல்லணுமா கூப்பிடணுமா?
Yes. மணிமொழி வாங்க, அன்மியூட் பண்ணி வந்து சொல்லுங்க. எஸ்ஸா நோவா? மணிமொழி, மீராதேவி இருக்கீங்களா? யார் தான் கவனிச்சிட்டு இருக்கீங்க? அன்மியூட் பண்ணி வாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ கிளாஸ் முடிக்க போறேன். 30 ஆகும். செந்தில்குமார் சார். வேற சரண்யா, செந்தில்குமார், எஸ். அது எப்படி எழுத போறேன்? மியூட் பண்ணிக்கங்க. எப்படி எழுதணும்? ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிவேர் செக் பண்றதுக்கு எந்தெந்த பாயிண்ட்லாம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இல்லைங்கிறத பார்க்கணும். அப்படிதானே? நான் உடனே ஒரு செட் டிஃபைன் பண்ணணும். அது என்ன? செட் ஆஃப் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் இன் த டொமைன் such that f is not continuous, right? at x. இந்த செட் எப்படி இருக்கும்? இந்த செட்டோட மெஷர் செட் எப்படினாலும் இருக்கலாம், ஆனால் செட்டோட மெஷர் 0 வரணும். நான் செட் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ இந்த செட் எக்ஸாக்டா எப்படி இருக்கும்? எங்க சிவதர்ஷினி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த செட் என்ன? வாசுகி, தாராயெல்லாம் லைன்ல வாங்க பார்க்கலாம். செந்தமிழுக்கு என்ன கூப்பிட்டேன் இல்லையா? சசிகலா, மஞ்சுளா லெஃப்ட் த மீட்டிங். ஓகே, வழக்கமா வரவங்க சொல்லுங்கப்பா. இந்த செட் என்ன? செட் என்ன? என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எஃப் கண்டினியூஸ் இல்ல? சார் எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே கண்டினியூஸ் தான். எல்லா பாயிண்ட்லயும் கண்டினியூஸ். நான் என்ன கலெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்றேன்? f is not continuous. அப்போ இந்த செட் என்ன எனக்கு கிடைக்கும்? எம்டியா தான். எம்டி செட்டோட மெஷர் 0. அதனால இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதலாம் இல்லையா? எஸ் சார். So இந்த actual fact என்ன? f is continuous on R, but I can write that f is continuous almost everywhere on X இல்லையா? அப்போ a property is true on whole X, that we can say that it is true almost everywhere on X. Conversely not true, right? So அதனால தான் இந்த ரூல். ஓகே, ரூல் played by a set of measures, right? So அதனா இப்போ ஏற்கனவே பார்த்த ஒரு ஃபேக்ட், சப்போஸ் ஒரு செட்டோட மெஷர் 0, ரைட்? Integral over E f d mu. F is a non-negative function or simple any function. F is from x to r, measurable. Integral over f d mu எப்படி எழுதலாம்? Integral over x, characteristic function over E f d mu. இப்படி எழுதலாமா? கரெக்ட். இப்போ இந்த செட்டோட மெஷர் இன்டெகிரல் வேல்யூ எப்படி இருக்கும்? If set has measure 0, then the integral is 0. Correct? Okay, அதான் அடுத்த கிளாஸ்ல இந்த ரிசல்ட் பார்க்கணும். நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போற ரிசல்ட் என்ன? If E is measurable with 0 measure, then integral over E f d mu for any measurable function, the integral value is going to be 0, right? அடுத்த ரிசல்ட் என்னன்னா, if f is non-negative and integral over x f d mu is 0, then right, the same இந்த simple function க்கு ஒரு ரிசல்ட் எழுதணும்ல. என்ன ரிசல்ட் எழுதணும்? If integral of a non-negative simple measurable function is 0, then S is 0 almost everywhere. The same result is true for non-negative measurable function.
So f equal to 0 almost everywhere on x.